Die luft im Buroj be, Jud war kalt, fast klinisch, a bur aufgeladen mit einer Ansicht, während Spannung, die durch die Flur zu pulsieren Skeen. Evelyn Hart stand am Fenster ihres luxuriösen Büros, die Finger leicht auf die Glasblatt gelegt, während die Untergi, hen son das Skyline. Panorama in Goldin und Blattrot, Farben touched. Hers klopft wild, doch äußerlich, war sei die perfekt Fassade, ruhig, kontrolliert, unantastbar, nehm und kont ahnen, das in ihr Einsturm tobt, ein Jupiter aus Angst, what und verat. Jeeds Jeriasch im Raum ließ sei Süßemann Jeeds entfernt klaren eins Gläses, Jetter Flugzeug laut aus den Gengen Skien Bedeutungswanger, why ein Vorboot des Unheils, das sei spuet, aber noch nicht Gräfin Kant. Ein Dumpf Jeriasch hinter der Tür ließ sei innehalten. Ihre Assistentin betrat den Raum, die Augen groß vor Unruhe, die Lippen zu einem dünnen Strich gepresst. Frau Hart, sei sollten das sehen, ist heirer, kein Name nur dieses kryptischer. Evelyn spuet, why sich ein Noten in ihrer Mägen gegend bildet, why ein kalt Hand ihrer Inners umklammert. Sei was sofort, wenn sei meint. Jeeds Puzzlestück der letzten Watchen viel nun zusammen. Klein Beobachtungen, zunächst unbedeutend, hatten sich zu einem Bild des Verrats zusammengesetzt. Ein Anruf, der nie beantwortet word, Dokument, die plötzlich Versch wanden wären, Flugzeug Blick in Meetings, in denen Blick mehr, sagten als Wort. Sei hat is nicht warben wollen, hat sich eingeredet, das is ein Zufall, ein Missverständnis sei. Jetzt war das unvermeidlich gekommen, war nur ein Fahrer, doch seine wahre Identität schockiert die ganze Firma. Sei setzt sich schwer in ihren, ledernen Bürostuhl, die Hand zitterten leicht, obwohl sei is versucht, zu unterdrücken. Evelyn Hart war nicht die Frau, die leicht zu erschüttern war. Sei kontrolliert Unternehmen, Geschäft, Verhandlungen, Karrieren, Schicksal. Sei war gewohnt, das alles in ihrer Hand lag. Und dennoch in diesem Moment fühlt sei sich verletzlich, klein, ausgeliefert. Der Schmerz war nicht nur emotional, war körperlich spürbar, wie ein ständiger Druck auf der Brust, wie ein eisern Faust, die ihre Fähigkeit, klar zu denken, zu blockieren droht. Ihre Gedanken wirbelten unaufhörlich, wie konnte das wagen, wie lang wust is skan, warum ausgerechnet ich. Sei sah die glänzenden Glasflächen, die makellosen Möbel, die sterile Perfektion ihres Büros anfühlt, sich isolierter denn je, gefangen in einem Gefängnis aus Macht und Wahrheit. Das Machtverhältnis war klar und paradox zugleich. Sei, als Vorstandsvorsitzend, hat das Imperium gebaut, Jeeds Detail diktiert, Jed Entscheidung kontrolliert. Nur ein Fahrer, unauffällig, unscheinbar, fast unsicht, bar und doch hat die Macht, ihr Leben, ihr Firma, ihr Kontroll zu erschüttern. Dieses Ungleichgewicht ließ sei zittern, gleichzeitig aus Angst und einer eigenartigen Faszination. Die Spannung wuchs, während die Schritte im Flur näher kamen. Evelyns Blick wandert zum Eingang, die Muskeln angespannt, die Hand leicht gekrampft auf der Armlehne ihres Stuhls. Jeder Atemzug war schwer, als würde die Luft selbst ihr Lungen gegen sie wenden. Die Tür öffnet sich und trat ein. Kein Großgest, kein Wort, nur sein Stillpräsenz, die wie eine Explosion in den Raum drang. Evelyn spuet, wie der Boden unter ihr zu schwanken begann, obwohl äußerlich alles still blieb. Ihr Gehirn schaltet in Hypergeschwindigkeit. Jede Erinnerung, jede Beobachtung, jede Unachtssamkeit, die sie zuver ignoriert hat, schoss durch ihren Kopf. Der Schmerz, der Verrat, die Demütigung sei konnt es fast schmecken, ein bitter Mischung aus what unvers wayflung. Und doch, trotz des Schocks, spuet sei ein merkwürdige Erregung, ein Erwäschen,
das Lange unter ihrer kontrollierten Fähigkeit hat. Die Situation war jeffyhullig, ja, aber sie war auch ein Spiel der Macht, ein Spiel, das sie bisher noch nicht in dieser Intensität erlebt hat. Sie richtet sich auf, der Blick fest auf Gerechtigkeit. Ihre inneren Stimmen kämpfen gegeneinander. Ich darf kein Schwäch sein. Ich darf nicht zulassen, dass erjuent. Jeder Fehler, den ich mache, könnte alles zerstören. Gleichzeitig spürt sie die Kraft, die aus dem Schmerz wächst, die Entschlossenheit, die in jeder Faser ihres Körpers pulsiert. Dies ist ein Krieg, und ich werde nicht die sein, die fällt. Der Raum sie herum wirkt plötzlich surreal. Das sanft Licht der untergehenden Sonnenwurfland Schatten über das Parket. Die Glasfacetten reflektiert die Stadtlichter. Und das leise Summen der Klimonlige Word zum Takt eins unsicht, Bären. Trommelführers, jeder Sinn Ward Geschäft, Jeeds Geriush, Jeed Bewegung. Jeeds nach so klein Detail in ihrer Umgebung Word in Sekunden Brichtelen analysiert. Sei kont die Spannung fast greifen, wie ein schwerer Nebel, der sich her Schultern legt, sei gleichzeitig umhüllend und einschnürend. Ihre Hände glitten zu einem eleganten Notiz, Block auf dem Schreibtisch, den sie bisher kaum beachtet hat. Ohne ein Geriush zu Mädchen, begann sie, gedenken, beobachtungen, Verdachtsmoment zu notieren. Alles muss dokumentiert werden, Jeed klein Luge, Jeed scheinbar unachtssamkeit, Jeed spur, die ihrer helfen könnt, die Kontrolle zurückzugewinnen. Ihre Innerstem war scharf, fordernd, unerbittlich, Jeeds Details alt, kein Nachsicht, kein Schwäch. War zweiest einen Fehler macht, verliert. Der Schatten des Manns wächst länger, die Dämmerung verschlang, die letzten Sonnenstrahlen, und Evelyn spürt, wie die Schlinge des Skicksels sich zuzog. Ihre Gedanken jagden voran, Strategien, Szenarien merglich fallen, die sie legen konnt. Sie konnt die Aufregung spüren, die aus der Mischung von Furcht und Macht entstand, aus dem Wissen, dass dies erst der Anfang war. Ich bin nicht die gejagt. Ich bestimm das Spiel. Der Saal war, erfüllt von kühlem Licht, das die glänzenden Marmorböden und die hochpolierten Holztisch in glitzernd Reflex toucht. Evelyn Hart betrat einen, jeder Schritt bedeckt, die Schultern zurück, das Gesicht ein Mask aus Ruhe. Sie wusste, dass alle Augen auf sie gerichtet wären, doch nie. Und die innere Anspannung, das Zittern, das wie ein Flüstern in ihren Nachen lebt. Die Luft war schwer von Erwartung, ein stummes Summen aus flüsternden Stimmen, die Kamerabe, jektiv klickten wie fern Donnerschläge, während jeder ihre Ankunft registriert. Stand bereits am Podium, sein Blick scharf, herausfordernd, die Lippen, zu einem dünnen, selbstgefälligen Lächeln versigen. War nur ein Fahrer, doch sein war, Identität, schockiert, die ganze Firma. Dieser Gedanke skoss ihrer durch den Kopf, während sie die Kuhel Eleganz des Raums in sich aufsog, die schweren Kronleuchter, die glitzernden Kristallvasen, die makellosen Anzug und Roben, der Gest alles war perfekt inszeniert, Jeed just ein Statement, Jeed Bewegung ein Schlag gegen, ihre Fassade, den Schmerz direkt unter der Oberfläche auslotend. Evelyn Hart, begann sein Stimm ruhig, aber durchstringent, als würde Jeeds Wort ein Nadel in ihrer Seele treiben. Sie haben immer geglaubt, sie hätten die Kontrolle, dass sie alles sehen, alles wissen, alles lenken können. Sein Augen funkelten, und Evelyn spürt, wie sich die Welt sie herum plötzlich verdichtet, als würde der Raum schrumpfen. Jeed wand näher kommen, jeden Etenzug schwörer Mädchen. Sie zwang sich, aufrecht zu bleiben, die Hände locker und den Satan, obwohl ihre Finger krampfen. Innerlich schrie sie, wollt einen unterbrechen, etwas entgegnen, einen zerschmettern doch sie wusst,
Das Wort in diesem Moment zu schwech worden können. Sie muss die Kontrolle bewahren, wenigstens äußerlich, während innerlich ein Well von wat unverlet. Sung durch sie hinterkrauscht. Matcht ein langsam, überlegen Pause. Ließ den Blick durch die Mensch wandern, fortfuhr. Sie haben uns alle gedicht, Evelyn. Ihr Macht, ihr Entscheidungen, ihr Imperium, ein Illusion. Ich war da, heb Jessihin, heb Juertet unjetzt ist der Moment, en dem alles anslicht kommt. Sein Stim war wie Eyes, die Wort wie Klingen, die ihr inneren Mauern zerschnitten, die Menschen. Im Raum waren still, gespannt, ihr Blick wie ein Publikum, das ein Schauspiel erwartet, ohne zu wissen, dass sie selbst im Zentrum der Schien stand. Evelyn fühlt, wie die Wem aus ihren Wangen, which wie der Kalt Hoch der Angst sei durchdrang, gleichs eidig ein Funk von entschlossen, heit auflutscht, ich word nicht fallen, ich darf nicht fallen, die Wort halten wie ein innert Mantra, während ihr Hers hämmert, jede Second zu einer Juigkeit Word, Tratneher, die Körpersprech überlegen, jede Bewegung ein stiller Triumph, sei haben Jedacht, sei könnten alles kontrollieren, doch Kontroll ist nur ein Illusion. Evelyns Hand fingen, en leicht zu zittern, sei spuet, wie ihr Mädchen sich zusammenzog, als wued sei verslingen. Sei wollt schreien, weglaufen, die Welt aus den Angeln heben und doch stand sei da, Jeswungen zur Perfektion, zu einem Lächeln, das nicht existiert, zu einer Ruhe, die nur ein Mask war. Und nun, fuhr fort, sein Stimm sinkend, wie ein Drohnen, das tiefer und tiefer auf sei herabstig, worden war sehen, war wirklich die Macht hat. Die Wort waren ein Schlag, ein offener Angriff auf ihr Identität, auf alles, wofür sei gearbeitet hat. Die Zusch, our hielten den Atem an, spueten die Spannung, die Funken, die von den beiden Ostingen. Evelyn fühlt sich wie ein Tier im Käfig, beobachtet, Jeswangen, jeden Schritt, jede Reaktion zu kalkulieren. Ihr Gedanken wirbelten unkontrolliert. Why can't ich so blind sein? Why can't ich zulassen, dass all dies wust? Doch gleichzeitig wuchsen ihr die Idee, dass jede Demütigung, jede öffentliche Attacke nur den Boden, bereiten would für ihren Gegenschlag, für die still, präzise Macht, die sei gleichsam in sich, sammelt, sei spuet die Angst, die Wut, die Verlet, sung unformt, sei zu einer eisigen Entschlossenheit. Lächelt, triumphierend, als wüster genau, Weltwirkung sein Wort hatten. Die war, ich kann man nicht länger verbergen, Evelyn. Alles was sei aufgebaut haben, liegt offen vor uns. Der Raum schien sich zu drehen, jeder Ton, jedes Ronnen Wurst, durch den Schmers in ihr. Ihr nei fühlten sich schwer an, als müssten sei die last ihres eigenen Stalls tragen. Sei wollt sich setzen, den Kopf in die Hand legen, die trennen nicht länger zurückhalten. Stattdessen zwang sei sich, ruhig zu bleiben, zu atmen, jeden Muskel kontrollieren, die Körperhalt, und des Manns war perfekt ingeniert, sein Blick spürbar wie ein unsichtbarer Druck, der sei zwingt, unterzugehen. Evelyn spuet, wie die Fischung berkelt, wie jede Unsicherheit jeder Moment der Tee, schon anslicht gebracht word, doch, tief in ihrem Inneren, what's ein Plan, ein leises, aber unaufhaltsames Führer, dies ist nicht das End, noch lang nicht. Die Sekunden dehnten sich, die Spannung war greifbar, jeder Atemzug, jeder Blick, jeder Windseich laut im Raum word, wie ein Trommelschlag auf ihren Puls übertrieben. Die Demütigung war real, scharf wie ein Messer, doch in dieser Schäflag zugleich der Keim ihres Gegenschlags, die Möglichkeit, aus der Schwäche Steg zu formen. Sie musst warten, beobachten, analysieren, ihr Gedenken ungefuhl, wie einen präzisen Mechanismus justieren. Als schließlich einen Schritt zurücktrat, blieb der Raum still. Evelyn spuet die Naturkungen wie ein Nachbeben, die Hitze, die Kälte, das Zittern in jedem Nerv, ihr Hers hämmert, ihr Hand ruten flach auf dem Tisch,
die Muskeln angespannt, bereit, Jede Bewegung auszuführen. Innerlich kämpft sei, wegt die Optionen ab, formt Strategien. Jede Demütigung, Jede verletzende Bemerkung, Jede still Attacke war nun ein Baustein in ihrem Plan, ein Werkzeug für das, was kommen würde. Nachdem die öffentliche Demütigung vor Wochen ihrer Hers und ihrer Kontrolle zerschmettert hat, zog sich Evelyn Hart in die Schatten ihrer eigenen Welt zurück. Die glamouren Facet in der Stadt, die glänzenden Glasfronten, die scheinbar makellosen Oberflächen ihrer eigenen Macht, alles hat sich verändert. Nichts schien mehr sicher, nichts, was über unantastbar war, hielt stand. Sie bewegt sich nun durch ein still, strategisch Welt, in der jeder Schritt kalkuliert, jedes Wort überprüft, jede Gest sorgfältig platziert war. Ihre Hand glitt über das Letter, ihrer Schreibtisch, worin sie Dokument sortiert, Aktenordner öffnet, die sie über nie mit einem Blick bedacht hat. Jeder Brief, jede Rechnung, jede Note, ist Word analysiert. Alles war ein mögliches Werkzeug, jede Lücke in der Aufmerksamkeit der anderen ein Hebel für Macht. Sie ließ die Jalousien halb geschlossen, das Licht gedämpft, die Schatten der Sonne auf dem Parkett tanzend. Evelyn dachten die Wachen, in denen sie scheinbar unbemerkt blieb, während sie Plan schmiedet. Anwelt wurden diskret kontaktiert, alt Vertrag durchforstet, Dokument studiert, die den kleinsten Hebel enthielten, das Macht, gleich Jewish zu verschieben. Jedes Detail zählt, jede Kleinigkeit kann entscheiden. Insane, murmelt sie leise zu sich selbst, während ihr Blick über die Zahlenreihen, Konten und Testamententext glitt. Sie erinnert sich an die Moment der Demütigung, und sein Triumph, in den Blick die Triumph, und Ruhe die zeigt. Doch dies Erinnerungen verwandelten sich langsam in ein Waff, ein Klinge, Geschäft durch die Geduld und die Stillwut, die in ihr Wuts. Denkt het juenen, glaubt, dass das Spiel kontrolliert. Aber Evelyn wusste, das Geduld, Planung und Ansicht, barket die stärksten Waffen wären. Sie arbeitet im Verborgenen, wie ein Schatzmeisterin, die jeden Zug ihrer Gegner vorsieht, während die anderen nur die Figuren auf dem Brett sehen. Die nicht wären am intensivsten. Kerzenlicht, das warm Leuchten eines eleganten Schreibtisches, ein Flasch schwarzen Kaffee in ihrer Zeit, während sie latinisch Begriff in Vertragen analysiert, Kontobeugungen prüft. Still Gesprech, mit Vertraten anwälten Fuhet. Jeder Schritt must präzise sein, jede Bewegung geheim. Nehm und dürft ahnen, dass Evelyn Hart längst begonnen hat, das Blatt zu wenden, die strategisch still war ihr verbundet, die Tarnung ihr Schutzschild. Sie dacht an den Mann, der ihr Welt erschüttert hat. War nur ein Fahrer Jewison, ein Figur, die im Hintergrund agiert, scheinbar unbedeutend, doch mit einem Wissen, das alles verändern kann. Die Ironie war nicht verloren in ihr. Aus dem Schatten her, aus hat die Kontrolle demonstriert. Und nun muss sie, aus den Schatten her, aus die Kontrolle zurückerobern. Ihr Gedenken rasten, doch gleichzeitig war ein unheimlich Ruhe in ihr. Jeder Plan, jede kleine Manipulation, jeder unterschwellige Schritt war bereits auf der gestiegen Lane, wenn vorbereitet. Sie setzt sich mit dem Notizblock, die Feder in der Hand, und begann, Szenarien zu skizzieren. Welch Dokument könnten public gemacht werden? Welch rechtlichen Schlupflöcher konnten sie ausnutzen? Welch Bankkonten, Testament, Vertrag wären Schlüssel zu einer neuen Ordnung? Jeder Strich auf dem Papier war ein leise Explosion, ein Schritt näher in der Ansicht, wären Macht, die sie sammelt. Es war wie ein Geheimspiel, ein Spiel der Schatten und Spiegel, bei dem jeder Zug, sorgfältig, berechnet werden muss. Ihr Gedenken wander, in immer wieder zu den subtilen Zeichen der Macht, die sie jetzt wahrnahm,
Klein Unachtsam die arrogant Workten, strategisch entscheid, insane Konten. Ein Dokument, das falsch abgelegt war, ein Name, der übersehen word, ein Altwährung, Berung, die nicht beachtet word, all das waren Hebel, die sei benutzen konnt. Ant nichts, spuet nichts, alles ist in meiner Hand, ich muss nur warten, bis der Moment kommt. Sei fühlt ein Mischung aus Ungeduld und Kontroll, die wie ein elektrisches Summen durch ihr Adern floss. Manchmal steht sei aus dem Fenster, die Stadt unter ihr das hektisch Leben, die Lichter, die unablässig flackerten. Alles schien wie ein Buhen, ein perfekt Set, auf dem sei unsicht, bar die Feden Sog. Sei dacht in die Watchen, in denen sei beobachtet, analysiert, Notizen gemacht hat. Jede Handlung des Manns, jede kleine Bewegung, jede Reaktion war gespeichert, katalogisiert, bereit, im richtigen Moment eingesetzt zu werden. Geduld ist Macht, und Macht ist Geduld. Sei arbeitet spät in die Nacht, die Uhr tickt leise, doch jeder Schlag war wie ein Taktstock für ihr strategisches Orchester. Die still der Nacht war ihr Verbündeter, jedes Jurisch ein Hinweis, jede Bewegung ein mergliches Zeichen. Evelyn spuet die Kraft, die aus der Konzentration entstand, aus der Fokussier, auf jedes Detail, jede Nuance. Die Demütigung hat sei verwund, sei hat sei, auch gesteckt, ihr Sinngeschäft, ihr Denken geschliffen, wie ein Messer, das nur auf den Moment der Enthüllung wartet. In diesen Stunden fühlt sei sich lebendiger als je zuvor. Jede Stund des Studiums, jedes leis Gespräch, jede Verschlusselt no, is war ein Schritt näher an der Rückkehr der Kontrolle. Die Innerspannung, die Mischung aus what, Schmerz, entschlossen, heit ungeduld war greifbar, ein dichter Nebel, der jeden Ebenzug durchzog. Sei bewegt sich wie ein Schatten, unsichtbar, aber präsent, bereit, den Moment zu wählen, der alles währendern wuet. Die letzten Blätter, ihre Notizen wurden geordnet. Ihre Gedanken kristallisierten sich in einer klaren, präzisen Vision. Jede Manipulation, jede Subtil Andutung von Macht, jede sorgfältig Vorbereitung, war nun Teil eines Plans, der leis, aber unauf, haltsam und kraftjuan. Evelyn Hart wusste, dass der Moment kommen würde, in dem alle Geheimnisse unvorbereitet, und entfaltet werden mussten, wie ein perfekt ingeniertes Finale das alles, was zuvergesche in ein News, Licht tauschen würde. Der Balsal war erfüllt von blendendem Licht, das Kristall, Kronleuchter in tausend Facen spiegeln, während Champagnergläser klimperten und jedempf Gespräch, wie flüssiges Silber durch die Luft. Zogen, die Mensch war gespannt, ihr Augen auf Evelyn Hart gerichtet, doch nehm, und das hinter ihrem Lächeln ein unsichtbares Netz aus Geheimnissen, Plänen und unerschütterlicher Macht lauert. Jeder Schritt, den sei matcht, war kalkuliert, jede Bewegung ein stilles Signal, das Spiel, das im Schatten begonnen hat, nun sein Crescendo erreichen würde. Sei betrat den Raum, elegant, aufrecht, mit einem Kleid, das sowohl stick als Anmut ausstrahlt. Die Gäste murmelten, einige hielten die Kameras bereit, und ihr verharrten in stummer Erwartung. In Evelyns Kopf liefen die Szenarien ab, jede Eventualität, jedes Detail ihres minutiers geplanten Plans. Hers pocht nicht vor Angst, sondern vor Aufregung, ein Mischung aus Triumph, Befreiung und der Klarheit, die nur kommt, wenn man die Kontrolle über das eigene Schicksal wiedererlangt hat. Tromwelten Geschichten, dieser Gedanke schoss ihr durch den Kopf, während sei das Podium erreicht, die letzten Schritt des langen Teppichs hinter sich lassend. Sei spuet die Blick wie Nadeln auf ihre Haut, die Spannung im Raum wuchs, bis sei beinahe greifbar ward. Der Mann, der einst ihre Demütigung inszeniert hat,
stand am anderen End überrascht, als het nicht damit gerechnet, das sei das Spiel so leise, aber so präzise vorbereitet hat. Mein Damen und Herren, begann sei, her Stimme fest, klar, getrigen von der inneren Ruhe, die nur aus harter Vorbereitung angettelt entstehen kann. Is gibt Wahrheiten, die man nicht lenge verbergen kann, und is gibt Macht, die still wetzt, während ihr Glauben, sei hätten das Spiel gewonnen. Ein Ronnen ging durch die Mensch. Jetter Satz war wie ein Schlag, jetter Blick ein unmissverständliches Signal. Hut would die Kontrolle zurückkehren, hut would Gerechtigkeit auf her Weise geschehen. Die Dokument, die sei in den vergangenen Wochen gesammelt hat, waren bereit. Vertrag, Testament, Konto sugeles, was nötig war, die Illusion zu zerreißen und die waren matched, Verhältnis zu enthüllen. Evelyn spuet, wie ein stills lächeln her Lippen umspielt, alles in meinen Händen, alles gen, augeplent. Sei nicht die Map, ließ die Blick durch die unterliegen Gleiten, während der Raum den Atem anhielt. Jetter konnt die Spannung spüren, die wie elektrisch funken durch die Mensch sucken. Was sei sehen worden, fuhr sei fort, die Stimme ruhig, aber mit einer Chef, die nehm, und überhören konnt, ist nicht das End, sondern die Wahrheit, ein Wahrheit, die lange verborgen blieb. Die falsch interpretiert Word, doch jetzt offenbart Word. Die Augen des Manns weiteten sich, ein unbehagliches Zittern in seiner Haltung, während die öffentlich, Kate nun zuge einer Wendung Word, die nehm, und erwartet hat. Langsam mit der Ruhe einer Meisterin ihres Fachs, legt sie die Dokument auf den Tisch, präsentiert Beweis, Zahlen, Fakten, die das matcht, gefüge auf den Kopf stellten. Ein Still senkt sich über den Raum, die Spannung war, wie ein Strick jeden anwesenden, jetter Ebenzug hörbar, die Gesichter wechselten von Unglauben zu Schock, von Überraschung zu Respekt. Evelyn Beabach, tiet jed Riekchen, jeden Moment, wie sich das Pendel der Macht in gültig Verskab. Die inner Ruhe, die sich in ihrer Ausbreitet, war unbeschreiblich. Jar der Kontrolle, der Demütigung, der Vorbereitung, hatten zu diesem Moment gefühlt. Sie spuet die Befriedigung, das jeder Schritt, jede Entscheidung, jede Strategie sei her gebracht hat. Die Macht war nicht laut, sie war subtil, präzise, unwiderstehlich, und jetzt war sie vollständig zurück, stärker als je zuvor, gereift durch Schmerz, gettelt und unerschütterlichen Willen. Der Mann, der einst triumphiert hat, stand nun fassungslos, die Mask gefallen, jede Arroganz zerbröckelt. Sein Riekchen war lautlos, ein Blick voller Überraschung, wie leichte Resignation. Evelyn ließ nicht unterbrechen, ließ in die Schwer der Enthüllung spüren, die Wirkung jetter ihrer Aktionen, jetter kleinen Gest. Die Mensch sah zu, die Kamerad, Jektiv klickten unauf, ehrlich, doch Evelyn spuet nur die Ruhe, die von ihrer Ausgang, Einruhe, die alles Chaos überstrahlt. Sie dreht sich, ließ den Blick über die Mensch gleiten, genas die Mischung, aus Respekt, Bewunderung und Erstaunen. Dies ist mein Moment, alles ist gen, auch so, wie es sein sollt. In ihrem Inneren breitet sich ein Stillos, die wie ein warmes Licht durch jede der Floss. Die Jar der Vorbereitung, der Verletzungen, der geheimen Strategien hatten sich ausgesallt. Das Spiel war gewonnen, die Kontrolle wieder hergestellt. Langsam mit einer Eleganz, die so stark als auch Erhebenheit zeigt, verließ sie das Podium. Jeder Schritt war ein Symbol der Macht, jeder Atemzug ein Zeichen von Selbstbeherrschung. Die Menschen flüsterten, einige applaudierten, andere waren sprachlos. Doch Evelyn Hart fühlt nichts weiter als die Ruhe nach dem Sturm. Sie hat das unvermeidlich vollendet, die Ordnung wieder hergestellt, und nun war es in der Zeit, zu atmen, zu leben,
Das new Leben zu beginnen, das sich aus der Asch der alten Kontroll erhoben hat, der letztlich zurück viel auf den Mann, der einst Welt erschüttert hat. Kein Wort, kein Zucken. Nur ein stummer Moment der Erkenntnis, alles hat sich verändert, und die Macht lag nun endgültig bei ihr. Evelyn Hart trat durch die schweren Türen hinaus in die Klarnacht, das Licht der Stadt spiegelt sich in ihren Augen, und für einen Moment fühlt sie nur still, Ruhe und die Wolke Genugtuung, das Spiel, das im Schatten begonnen hat, nun öffentlich gewonnen war. Die Welt war anders, sie selbst war anders, und das Leben, das vor ihr lag, war ihr eigens, unantastbar, vollkommen, bereit für alles, was kommen mocht.